산을 향한 인간의 도전은 언제나 위험과 함께 했습니다. 기술과 장비가 발전하면서 우리는 더 어려운 도전에 나설 수 있게 되었고, 한때 도전이라 불리던 영역이 점점 더 많은 사람들에게 열리게 되었습니다. 최소한의 장비와 신체를 사용해 등반을 하는 프리클라이밍 역시 이런 배경에서 등장하게 되었는데요. 과거엔 지금처럼 충격을 흡수해주는 다이나믹 로프나 하네스가 없었습니다. 그래서 추락은 곧 큰 부상이나 사망으로 이어졌죠. 하지만 기술이 발전하면서 추락을 안전하게 견뎌내는 장비와 로프가 개발되었고, 더 이상 클라이밍은 위험한 도전이 아닌 한계를 향한 도전으로 완전히 바뀌게 되었죠. 그래서 오늘은 이곳 스위스 마무트 헤드쿼터를 방문해 도전을 위한 장비에 대해 알아보고 스위스 클라이머 안드레아 키민 선수와 함께하는 시간을 가져보려 합니다. 네, 이제 마무트 본사에 도착을 했고요. 본사에 들어가자 마무트의 역사를 한눈에 볼 수 있는 공간이 펼쳐졌습니다. 160년 전 스위스의 작은 로프 공방에서 시작된 마무트는 도전의 최전선에 있는 전 세계 등반가들과 함께 산악 스포츠에 필요한 모든 것을 만들어내며 성장했습니다. 저희가 쓰는 로프의 시초입니다. 역사가 다 있어요. 여기는 침낭인 것 같고요. 딱 보이죠? 진화하고 있는 것. 굉장히 오래돼 보이는 하네스인데요. 이런 하네스가 저희가 입는 이런 하네스로 발전을 했죠. 커피 타주셔. 커피를 주셨어요. 웰컴 커피. 너무 좋은데? 본격적인 투어 시작. 여기가 로프 테스트하는 드롭 타워라고 하거든요. So here we have our drop tower. You guys are climbers, Yes, or climbers. okay, perfect. So you already know at least what a rope needs to do. A single rope, it needs to withstand 5 falls in this setup. 클라이밍 로프는 생명과 직결된 안전장비이기 때문에 국제산악연맹에서 규정한 기준에 부합하여야 하는데요. 따라서 마무트에서 생산된 모든 로프는 이 시설에서 구현된 극한 조건의 추락을 통해 충격 테스트를 거치게 됩니다. So what we have here is a drop tower with a 80 kilo mass of steel. This is the orange part. This is simulating the climber. We drop our weight from 2 meter 30 above, so we have a fall height of 4 meter 60. Also, the impact is always on the same surface area. So this is also why it's extra tough. 3, 2, 1, go. We also have 2 other things that we're monitoring. One is being the impact force. The impact force is the remaining energy that the climber will feel during the fall. A force greater than 12 kilonewton would cause serious injuries. So this is why it is defined that no greater force than 12 kilonewtons should be going to the climber. Usually most of the climbing ropes always range between 8 or 9 kilonewtons in this scenario. But once again, like outside you have in a safety chain, like all the points, whether it be the belay device or like the express slings, there is friction everywhere. So this also kind of takes away energy. And the rope absorbs energy by elongating, so stretching. So this is the next parameter. The rope should not exceed an elongation of 40%. Up to 40% it would be enough to absorb enough energy, but not be too bouncy to cause injuries because you're being propelled too fast against the wall back. So you kind of need to keep a balance of these different things. 이번에는 살짝 일부러 잘라놓고 살짝 데미지를 줘놓고서 다시 추락 테스트를 해보겠습니다.
끊긴 거 보여? 와. So if you feel here, you maybe can feel some like stiffer parts. These are burns where the material melted because it ripped at such a high speed. So what this test scenario does for us, it gives us an idea of the longevity of the rope. So normal climbing ropes would not fail entirely just with normal use. But still, what can lead to a total failure of a rope are sharp edges. So these are still is the most dangerous thing that a rope can encounter. This being either sharp edges on metal carabiners or relay devices, something, or rock. We made an attempt of creating a more cut-resistant rope with the Core Protect, but still is not a guarantee that in some scenario it might still be cut. 드롭타워 테스트를 마친 뒤 다음으로 마무트의 의류 개발팀을 찾았습니다. 이곳은 단순히 제품을 만드는 곳이 아니라 지난 수십 년간 쌓인 경험을 다루는 곳이었죠. 제품의 수선 기록 그리고 극한의 현장에서의 피드백을 바탕으로 새로운 기술과 디자인을 적용해왔다고 합니다. 특히 체온 유지에 필수적인 다운 자켓은 가장 가볍고도 따뜻한 보온재를 선택하고 새로운 구조를 적용해 보온 성능을 한층 더 끌어올린 모델이었습니다. 솔직히 여기서 더 발전이 가능할까 싶을 정도였죠. 지금 간단하게 한 바퀴 둘러봤는데 굉장히 놀랍습니다. 옷을 만들 때 이런 것까지 신경 쓴다고 생각이 들 정도로 엄청 디테일하게 만들고 이를 열정적으로 이를 사랑하는 게 느껴지네요. 이렇게 변태 같은 디테일에 놀라울 따름입니다. 제 눈으로 직접 보고 체험하니까 신뢰가 갑니다. 비싼 이유가 있어요. 이렇게까지 만드는데 비싸야지. 이렇게 개발 많이 하고 연구하고 테스트하고 이 값어치를 충분히 하는 것 같네요. 놀랍습니다. 클라이밍의 즐거움 뒤에 있는 수많은 사람들의 기술과 노력을 느낄 수 있는 시간이었습니다. 마무트 헤드쿼터에서 도전을 위한 장비를 탐구했다면 이번엔 강력한 클라이머는 어떻게 훈련하는지를 직접 경험해보는 시간입니다. 이곳에 특별한 손님이 와 있었는데요. 안드레아 퀴민 선수는 지난 15년간 국제대회와 자연암벽을 넘나들며 끊임없이 도전을 이어온 스위스의 클라이머입니다. Okay, I usually start with the joints, warming up the joints. How long have you been climbing? Since I can walk, my parents took me like to the climbing gym when I was a baby. I guess when I was like around 10, I started going to like a youth group of climbers, and I did it like regularly, like maybe once a week. It's been more than 15 years. It's been a very long time. 팔 엄청 기시다 근데. I guess I have +5. 플러스 5? I'm like 164 and I have like maybe around 170. I'm -5. -5. I mean, I guess short arms is better for pull-ups, but for climbing it's still good to have like some reach. Yes. What do you want to start with? It looks hard, but I'll try. Just for the warm up. It's not warm up. Yeah, guys, not warm up. We should do something else first. Let's do something else. I don't want you to get injured with me. 분명히 몸풀기였는데 나한테는 몸풀기가 아니야. 지금 이 흰색 콜드 6G 문제 해볼 건데 문제가 조금 까다로워 보인다고 먼저 해보라고 하네요. Do you know what you want to try? That's why I asked, because I usually like I'm like maybe you go shoulder and then you match. I think I won't go for this. You see, you can stand here. Wow, nice.
많이 숙제했어요. 검정색 골드 한번 해볼게요. 루트 파인딩 안 하고 그냥 붙었는데 너가 그래서 떨어졌지 하는 눈치였어요. 잘 생각하고 가볼게요. 오 나이스. 집중. Nice. Do you want to try first, or do you want me to show it to you? I try first. Nice. So you can figure out your own rhythm. That's great. I like it. Oh. 어. Myra to fighting into fail. Nice. Wow. Or my thumb is long enough. Very good. One. Yes, yes, yes. Very good. Come on. Ale, ale. Your tip is singing. I have question. Are you usually doing the bouldering or lead climbing? The bouldering. Bouldering? Bouldering. You prefer bouldering? Yeah. I mean, I also do lead climbing outside on rocks. But for the competitions, I usually did the bouldering. In the last 5 years, I only did the bouldering. Uh-huh. Yeah, I like bouldering competitions more. Me too. 너 리드 더 좋아하잖아. 아까 실패했던 I think you can go here and then do this, or you can do this and choose. 뭐라고 하셨어? 미끄러우니까 잘 해보래요. 아 엄청 많이 얘기했는데 미끄러우니까 잘해보래요. Nice. Yes, nice. Very good. Just reach. Oh, amazing. Great. Come on. Come on, come on, come on. Come on. It's good. You see, this one is sober. Now you're amazing. You just skipped everything on the left side. That was great. That was so good. 나이스. 이게 얼마나 어려운 건지 보여드릴게요. 다행이다. 넘긴다. 다행이다. 안 보여. 오마카세로 쉬운 문제 골라주고 계시거든요. Wow, strong. Nice. Maybe it's a bit high, but maybe push with your right foot. Oh. Yeah. Maybe it's a bit high, but I try. and then I know how. Like, just now you have to hide before. Anyways, but it's why like have to plan it, like plan efficiently. Nice, great. I finish. 한국에 있는 세지고 싶은 클라이머에게 한마디 해준다면? Good question. Always warm up well. No. I would say just go climbing with friends and try something that challenges you. Keep trying if you cannot do it in your first try, and try to learn from it. Try to see the progress, and just try hard climbs on your limits. Just go climbing hard and have fun. Just go climbing hard. Yeah. Just go climbing hard. It's so easy. Easy. It's like you could do like a ton of training or do this and that and whatever, but in the end, climbing is still a really complex sport. So the best practice for climbing is actually climbing. Thank you. Perfect answer. I
One more question. Yeah, that's Do you think climbing is physically sport or mental sport? That's a good question. I think it's both. Both. If I have to pick only one, I think at the world-class level or at the very best, they are all really, really strong. So the difference is mentally. But to get there, you have to be physically strong as well. Thank you too. 안드레아 선수랑 좋은 시간 보냈고요. 너무 재밌었습니다. Say bye. 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 My subscriber.